De wereld van de hardrock staat op het punt van een mogelijke explosie, en de katalysator is niemand minder dan Slash, de iconisch gitarist met de kenmerkende cilindervormige hoed en de skief krullen. In een recent interview met het jaren tijdschrift Guitar World heeft Saul Hudson, beter bekend als Slash, een bom gedropt die fans van Guns N' Roses al jarenlang in spanning houdt. Komt een nieuw album aan. Niet zomaar een album, maar een versleting material dat de band weer bij Gene brengt in de studio. Klaar om de erfenis van een van de meest invloedrijk rockgroepen aller tijden nieuw leven in te blazen. Is op dit moment zoveel material, het is gewoon een kwestie van de discipline vinden om met elkaar te zitten en verdem aan te werken. Al de Slash en zijn typisch direct, no nonsense stil. Deze worden zijn als een shot adrenaline voor de fans. Die sinds 2008, de release van Chinese Democracy, doorstig wachten op nieuw werk van de classic line-up. Laten we even een stapje terug doen. Want om de impact van deze aankondiging te begrijpen, moeten we dijken in de turbulent geschiedenis van Guns N' Roses. Opgericht in 1985 in Los Angeles, California, bestaan de band uit de charismatische zanger Axl Rose, de flamboyant Gitarist Slash, bassist Duff McKagan, ritmegitarist Izzy Stradlin en drummer Steven Adler. Hun debuutalbum Appetite for Destruction uit 1987 was een aardverschuiving in de rockwereld. Met hits als Welcome to the Jungle, Sweet Child O' Mine, en Paradise City verkocht het album meer dan 18 miljoen exemplaren in de Verenigde Staten alleen al, en het vestigt Guns N' Roses als de rebellen van de glam metal scene. De teksten waren raw vol sex, drugs en rock and roll, en de live shows waren legendarisch chaotisch. Precies wat de fans wilden in een tijdperk waren hair metal dominant was, maar Guns N' Roses een roer, authentieker edge bracht. De jaren 90 waren een rollercoaster voor de band. Na het succes van Appetite volgde GN, Our Lies in 1988, een mix van egoïstische tracks en controversial teksten die de band nog meer in de schijnwerpers zetten. Maar het echt meesterwerk kwam in 1991 met de tweeluik Use Your Illusion in2. These double albums bevatten epische nummers als November Rain, een bijna 10 minuten durend ballad met een iconisch videoclip, en Don't Cry, naast hardrocker Souls You Could Be Mine. De Illusion albums verkochten samen meer dan 35 miljoen exemplaren wereldwijd en toonden de breed van de band. Van power ballads tot thrashy riffs. Slash's guitarwork, met zijn kenmerkend wah-wah sound en bends die G kippenvel bezorgen, was de lim die alles bij Gene hield. Maar achter de schersmen brokheld de eenheid af. Drugsverslavingen, egos en intern conflicten leiden tot het vertrek van Adler en Stradlin, en uiteindelijk in 1996, stapten Slash en McKagan op Axl Rose Blijf over als de enige constant, en de band evolueerde in een meer experimenteel, industrieel richting. Fast forward naar 2016, de reunie. Na jaren van speculaties en juridisch gevechten kwam Slash terug bij Axl en Duff voor een tournee die de rockwereld die daveren. De Not in This Lifetime. Tour brak records, met meer dan 5 miljoen verkocht tickets en inkomsten van ruim $1 miljoen. Het was alsof de tid stil had gestaan. Fans van Verdig Plus stonden zich aan zich met millennials die hun ouders platenkast hadden geplunderd. Maar een nieuw album? Dat bleef uit. Waren geruchten, teasers en have belofts, maar de band leak content met het melken van hun klassiekers. Tot nu. Slash's woorden in Guitar World brengen een fris wind. Maar wat het is met Guns in mijn ervaring kun je niet vooruit plannen. Je kunt niet gaan zitten en denken. We nemen de tid en we gaan dit doen. Elke keer als we dat deden ging het mis. Dit is pure Guns N' Roses philosophy, chaos als brandstof voor creativiteit. De gitarist benedrukt dat de inspiratie uit het niets komt. En voor je het weet, gaat het belech rollen. Das het komt eraan. Ik weet dat het komt, omdat iedereen eraan denkt. Het gebeurt gewoon wanneer het gebeurt. Wat kunnen we verwachten van dit nieuwe album? Gegeven de line-up, Axl, Slash, Duff en waarschijnlijk drummer Frank Ferrer en toetsenist Dizzy Reed, zo het een terugkeer naar de roots kunnen zijn. Denk aan de groove van Appetite, vermengd met de epische arrangementen van Illusion. Slash, die solo succesvol is met Miles Kennedy en de conspirators en albums als Living the Dream, brengt een shot on riffs mee. In het interview hint hij op, zoveel material, wat suggereert dat demos en jamsessies liggen te verstoffen. Misgien tracks over vergang glory, hedendags themes als verslaving en comebacks, of zelfs een nippug naar de pandemie die tours lamlegt. Fans speculeren al wild op sociale media. Zal er een nieuwe Sweet Child zijn?
Of een sequel op, November Rain? Slash's solo carrière beat clues. Zijn liefde voor bluesy, psychedelisch rock zo de plat een volwassen twist kunnen geven. De context van dit nieuws is fascinerend. Guns N' Roses opereert in een rocklandschap dat veranderd is. Bands als Foo Fighters en Greta Van Fleet domineren de moderne scene. Maar de nostalgie voor de jaren 80 en 90 is groter dan het. Meet dankzij documentaries als The Dirt over Motley Crue en tours van Kiss en Aerosmith. Slash, op 60-jarige liefde nog steeds een shredder van Joelst, is een levende legend. Zijn autobiography The First 50 Years uit 2023 gaf al een inkage in de wild jaren, en nu ligt hij klaar voor het volgende hoofdstuk. Iedereen eraan denkt, zegt hij, wat impliceert dat Axl, berucht om zijn perfectionism en vertragingen, ook betrokken is. De laatste studioalbum Chinese Democracy was een duur grap. 13 jaar in de maak, $14 miljoen koostend, en zonder Slash en Duff. Het was goed ontvangen maar mist de magie van de original bezetting. Dit nieuwe project zo dat kunnen rectificeren. Laten we dieper ingen op de uitdagingen. Discipline vinden zoals Slash zegt is crucial. De bandelden hebben druk schemas. Axl met zijn vocalen die nog steeds iconisch zijn maar kwetsbaar na decennia van shows, Duff met zijn walking papers en Slash met solo obligaties. Maar de chemie is de tourtun dat en de fans? Zij zijn de drigvent cracked. Forums als Reddits are Slash Guns N' Roses bars 10 van discussies, en petities voor new material circularen al jaren. Dit album zo niet alleen een muzikale middelpunt zin, maar ook een cultureel statement. Bewidst dat rock en roll niet verouderd, zolang de attitude intact blijft. Om de reequit te illusteren, bedenk eens wat een release in 2026 of later zo betekenen. In een tid van streaming en TikTok hits, zo een Guns N' Roses album de charts kunnen bestormen, met singles die viral gaan op platforms als Spotify. Visualizer de videoclips, Axl's slang en haar, Slash's solos en nevelage settings, Duff's beslinnen die de basis leggen. Het zo inspiren tot covers door Jongir Axe, en misgien zelfs een biopic versnellen. Ergaan al geruchten over een film met Jonah Hill als Axl. Kortom, Slash's aankondiging is meer dan een update, het is een belooft van wettersport. Voor een band die gedigd op onvoorspelbaarheid, past dit perfect. Terwijl we wachten op dat belech dat rolt, blijft de erfenis van Guns N' Roses onverwoestbaar. Een symbool van rebellie, talent en doorzettingsvermogen. Dus fans pak j luchtjeter, de jungle roept weer.